Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο χώρο του Δημαρχείου, επισκέφθηκε ο πρέσβης του Ισραήλ, Νοάμ Κάτς, και ο πρόξενος της Γερμανίας, Μάρκ Στόεμ Μέγκερ, που υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Κωνσταντίνος Καρακλιάς, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Χαράς Φαλτού, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κώστας Πατήλας και η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Μέρη Λιγούρα. I would like to warmly welcome to the City Hall of our small but very hospitable city. It is quite an honor for us all to be here to this special memory day. A day, according to my opinion and everybody's opinion, needs not to be forgotten and not to be repeated. It was the 24th of March 1944 when our fellow Jewish people of city of Αρτας was taken to the camps of death. That's why I'm very emotional actually at the moment. That's why we are here to memorize this moment, to memorize these people, because there were people of Αρτας, our own people. Thank you very much, Your Excellency, for being here. This is a gift from our mayor. We'd like to offer. It is our famous. It's our famous bridge, a bridge that hides a myth. This is for your office. This is the bridge, the silver bridge. Very nice. For your office. Thank you very much. It's the bridge of the town. Okay. I can assure you about the bridge that I got a mission from my team in the embassy to bring a real photo of the bridge, and I did it today. It's not only photo. Not only of this, but the really one, to 3D put on our printed. social media. So, you'd like something to say, something to add about I this can say occasion? that we are very happy that we are here, especially me, that it's an honor for us, but we are an honor for Αρτας also, because we are the second generation of the people that are lost. Mrs. Telenia Cohen was born I was born. here in Αρτας. My And- parents went to the concentration camp. They were from the few ones that they came back, so I was born here in Αρτας. I'm very proud of Αρτας. I come very often, not because just I wanna come, because I love Αρτας. He knows it better. He's a classmate. She was a classmate with my mother. Okay. I don't want to tell the age. Yeah. Not, I'm not allowed to talk about the age. And I would 35 plus. I would like to use the opportunity to thank the municipality and the entire city. This memory and the activities that you're doing are extremely important. In fact, I must admit that today you will have among the crowd also people from the Israeli TV that are going to tell the story of the city and the story of the community and how it is being cherished and how you keep the memory. I think that it is really commendable, and I think that the memory of the Jewish Greeks is not a memory of the Holocaust of the Jewish people, it's a memory of a disaster fell upon Greece and upon Greek communities, and the memory is helping us not only to remember but also to make something very essential for future generations. It helps us build a better future for everyone. So I thank you. I enjoyed very much the visit so far of the city. You will enjoy the ceremony as well. I'm sure that it will be remarkable. So thank you very much for the hospitality. If I am allowed,
this is the goal for the people, for the next generation to know about this story, that on the 24th of March 1944 there were people that was sent for the execution. Not many people knows that, unfortunately. Due to this ceremony, due to this occasion, due to this special memory day, I think that the majority of people of Arta knows about the Jewish, the ex-Jewish community. That there was a community here. Now they know in schools. They started to know very well that there is a community. There was a community here in our small city. Can I tell you that I'm one of the newcomers in the Jewish community of Arta, you know, Yes. because I had my papers in Athens. So I'm moving my papers to Arta. So I'm And you vote in Arta. Yeah. Thank you, Mr. Ambassador, for the warm words. Thank you very much. And it's important to be here today, and it's nowadays really hard to imagine what happened 80 years ago. 80 years ago, what happened was inhumanity and barbarism, and nowadays it's really important what you said, that we learn from this, that we think about it, and that we always, every year, repeat our thoughts for the people. And as I know, as I've learned, the Jewish community lived for many centuries here, acknowledged in the middle of the society, successful and very good life. And it's really hard to see what happened, or it's hard to remember the times, but it's really important to remember the times, and that it will never happen again anywhere in the world. I would like to add too that I'm Arta origin. My father was born here. He was a survivor, the only that came back out of a family of 19 people left for Auschwitz and never came back. He was the only one. He came back here, he sold his house, he started drinking because he was alone. This ouzo. We have excellent as you saw. And he sold his house that was in Philalinum Street, and he never came back, never. And he didn't want to hear anything about this. Like he remembered, but he didn't tell us about a little bit about his house and nothing else. And I came for the first time about 10 years ago, and I asked him if he wants me to come here, and he said yes, and go to the street Philalinum and try to find where my house was. And this was very difficult all these years for us. We can all imagine what kind of trauma was in his It was very difficult. young heart then. Yeah. He was How old was he at that moment? 24. 24. And Quite young. Stelenia's father is my godfather, so they were very best they were friends. very close friends. Very close. Till the last moments of life. But I'm really Yes. surprised that he never told you about the story of Arta, that I was born in Arta, No. I lived in a small city in the western part of Greece. Οι επισκέπτες στην πόλη μας όχι μόνο για τέτοιες εκδηλώσεις οι οποίες είναι επαιτειακές, αλλά να αποκτήσουμε και πραγματικά τουρίστες οι οποίοι έρχονται και θα ξανάρχονται στην πόλη, γιατί θα δουν και θα αγαπήσουν τις ομορφιές της. Η θέση της είναι προνομιούχα. Γιατί το λέω αυτό? Εκτός από το ότι βλέπετε ότι είναι αμφιθεατρικά χτισμένη πάνω στο λόφο της Περάμφης, που είναι μια καταπράσινη όαση μέσα στον ιστό της πόλης, περιμετρικά της πόλης μας είναι ο ποταμός Άρκτος, δηλαδή είναι πολύ έντονο και το στοιχείο του νερού. Είμαστε σε πολύ κοντινή απόσταση με τον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων, όπου εκεί βρίσκονται τα παραδοσιακά χωριά, τα Τζουμερκοχώρια, και στη συνέχεια πέρα από τον ποταμό Άρκτο εκτείνεται ο καταπράσινος κάμπος της Άρτας, ο οποίος είναι γεμάτος με σπυροδοειδή και συνεχίζει και καταλήγουμε στην κορνησία. Όπως λέμε εμείς εδώ στην Άρτα, η κορνησία, ο αμβρακικός μας κόλπος, είναι το διαμάντι της περιοχής. Είναι όμως ένα διαμάντι το οποίο πραγματικά δεν έχει τύχει της προβολής που του αξίζει. Είναι μέσα στον αμβρακικό κόλπο, εκτός ότι είναι ένα οικοσύστημα μοναδικό, είναι προστατευμένο τόσο από την κοινοτική νομοθεσία όσο και από την ελληνική. Είναι αναγνωρισμένο οικοσύστημα από τη συνθήκη του Ραμσάρ.
Αντίστοιχα οικοσυστήματα υπάρχουν πολύ λίγα διεθνώς, διότι εδώ σε αυτή την περιοχή τους χειμερινούς μήνες έρχονται πολλά πουλιά τα οποία είναι σε ενδεχόμενη έλλειψη τα επόμενα χρόνια. Και εκτός λοιπόν από αυτό το πολύ όμορφο οικοσύστημα υπάρχει κάτι μοναδικό. Υπάρχει ένα νησί και αυτό βρίσκεται στη μέση του αμβρακικού κόλπου. Το νησί λοιπόν της Άρτας είναι η Κορονησία. Πρόκειται για ένα πολύ μικρό ψαροχώρι, λιγοστών κατοίκων και είναι το στολίδι του αμβρακικού, ναι, το οποίο δεν έχει αναδειχθεί. Η αλήθεια είναι ότι στόχος της νέας δημοτικής αρχής, της δικής μας δημοτικής ομάδας, είναι λοιπόν να αναδείξουμε αυτές τις ομορφιές και βέβαια αυτό το νησί. Η Κορονησία λοιπόν είναι νομίζω ένα από τα μοναδικά νησιά τα οποία συνδέονται με την Άρτα, όχι δια θαλάσσης με πλοία, αλλά με ένα δρόμο, ο οποίος είναι μια ασφαλτοστομένη δρόμος, ο οποίος περίπου 20 χιλιόμετρα, αλλά έχει μοναδική ομορφιά. Και για τους λάτρεις του Αιγαίου, φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς θα έχετε επισκεφτεί κάποια νησιά του Αιγαίου, θα ήθελα να σας πω το εξής, για να σε εκθιάσω λίγο τη φαντασία. Την επόμενη φορά λοιπόν να επισκεφτούμε και όλοι μαζί την Κορονησία, έχουμε μοναδικό ηλιοβασίλεμα. Είναι γεγονός. Έχουμε μοναδικό ηλιοβασίλεμα στην Κορονησία. Εγώ του δείξα και φωτογραφίες που είχαμε πάει το πρωί. Πολύ χαίρομαι. Τα φλαμίγκο τα έδειξα. Ναι, έδειξα και τα φλαμίγκο. Επομένως έχει και οπτικό. This means that next time we renew our appointment to Koronisia. We shall meet all of you over there. Yes. I think it would be better instead. Okay. I'm very glad to hear this. Αυτά είχα να πω. Είναι έτσι λίγο προσπάθησα να σας κάνω έτσι λίγο μια μικρή εικονική αποτύπωση του τόπου μας. Εγώ είμαι γέννημα θέμα της Άρτας. Όλοι μας εδώ οι περισσότεροι είμαστε γέννημα θέμα της Άρτας. Είναι μια πόλη που την αγαπάμε πολύ και θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφτείς την πόλη μας. Όχι μόνο το ιστορικό γεφύρι, το οποίο βέβαια είναι μοναδικό πέτρινο γεφύρι διεθνώς και στα Βαλκάνια, αλλά η Άρτα έχει πολλές ομορφιές. Και είμαστε εδώ και σας περιμένουμε να ξανάρθετε και να σας τα δείξουμε όλοι μαζί αυτά. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ολοκαυτώματος και Κατάθεση Στεφάνων και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την πορεία μνήμης μέσα από την εβραϊκή συνοικία προς το σημείο συγκέντρωσης των Αρτινών Εβραίων πριν τον εκτοπισμό τους.